A very warm morning, dear student, dear friends. In previous class, we learnt, we noted that the age of Wordsworth, in age of Wordsworth, and what are the characteristics which bring out romanticism in the lifetime of Wordsworth period, okay, which is what we learnt. That is romantic revival, love of nature, the influence of French Revolution, then rich variety in poetic style, that is what we learnt. And then life of Wordsworth, okay, life of Wordsworth, that is we went through that. Then Wordsworth poetic career, okay, it's a poetic career which is we learnt. So in that, the Wordsworth poetic career, okay, Wordsworth poetic career, where we learned two work, which is the descriptive sketches, the evening walk, okay. This is the earlier poem of William Wordsworth. In it, he dedicated his sister Dorothy, okay, sister Dorothy. So here I want to say about sister Dorothy. She is one of the more important women in his life. Why? Because our William Wordsworth art, especially his written, okay, written literature, which is in a high because of his sister. Okay. She gave much confident and much enthusiastic advices to him to keep faith in your heart to write much. That is what she keep on motivating him. For the great evidence is that just you can say Tintin Abbey. Okay? Tintin Abbey. It has one of the best poem which is written by William Wordsworth. In Tintin Abbey, he talking about the Tintin Abbey is the river. Okay, Wye river. It is in England. So the Wye river, he went for 5 years before with her sister. ஸோ ஒரு 5 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இந்த டின்டன் அபைக்கு அவர் போயிருப்பார். அந்த டின்டன் அபை அப்படிங்கிற பிளே ஒரு டின்டன் அபை அந்த போயமில் வந்துட்டு இந்த வை ரிவர் அப்படிங்கிற பிளேஸ் போயிருப்பாங்க. ஸோ வேர் ஹி வென்ட் அண்ட் லேர்ன்ட் மச் திங்ஸ், வெரி ஹாப்பி, வெரி ஜெலசியர், வெரி செலஸ்டிக்கல் வியூ, ஓகே, விஷனரி இஸ் தேர் ஆக்சுவலி. ஹி கேன் என்ஜாயிங் த atmosphere, enjoying the meadow, enjoying the grooves, enjoying the streams, so everything he enjoying. After that, after 5 years later, okay, it means right 1798, okay, that time again he went to there, but his view is totally changed comparing with previous, okay. அதை கம்பேர் பண்ண போனால் அவரோட வியூ சேஞ்ச் ஆயிருக்குன்னு சொல்லி பேசிட்டு இருப்பாரு. அதெல்லாம் என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னா, when I grown up, okay, நான் வந்துட்டு when I very young, it is very delighted, very peaceful to me, but my mind is totally deviated, okay. So you too don't be like that, சிஸ்டர் சொல்லுவாங்க, ஓகேங்களா. உங்களுக்கும் வந்துட்டு இது மாதிரி ஒரு மாற்றம் வரலாம். ஏன் அப்படின்னா ஹியூமன் நேச்சர் இஸ் grown up, so automatically the men's mind go away from the nature which give much causes in our life, okay. நேச்சருடன் விலகி போனோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பேர்டனாக இருக்கும். அந்த பழைய நினைவுகள் வந்து நம்மளை நம்மளை நினச்சி பார்த்தா இட்ஸ் கிரேட் ஆக்சுவலி. ரிமெம்பரிங் த ஓல்டு டேஸ், தட் இஸ் கிரேட் according to Wordsworth, okay. But you come out from there, it meant it has give the causes, it's give the pain, it's give the vein in our heart அப்படின்னு சொல்லி பேசியிருப்பாங்க. அப்போ வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவரோட சிஸ்டர் வந்து ஹெர்ன்னு தான் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஹி நெவர் மென்ஷன் ஹர் அஸ் Dorothy, okay. Just he mention her sister, okay. She is my soul spirit, okay. அவங்களும் ஒன் ஆஃப் த கிரேட் இன்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு வந்து நம்ம வேர்ட்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. லைக் தட் ஆக்சுவலி ஈவன் நம்ம எஸ்டி கால்ரிச் கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஓட்டு டிஜெக்ஷன், ஓகே, ஓட்டு டிஜெக்ஷன் ஃபேமஸ் போயம். அதில் கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து சாரா ஹக்கின்சன், ஓகே, சாரா ஹக்கின்சன் அவர் ரைட், ஓகே. அந்த லேடி மேலே வந்து ஹி ஹேஸ் அஃபயர் ஓவர் இட், பட் this that lady lover, she is one of the motive lover to him. That is why he wrote the Ode to Rejection, okay, the famous poem. But after that he concluded, all happiness with ourselves, our perception is not out of us, okay. The soul itself we have the happiness, soul itself we have the peace.
That is what he concluded. Here the source person is that actually in Wordsworth source person is our Dorothy, but there our Sarah Hutchinson to S.T. Coleridge only particular poem that is Ode to Dejection. Okay, this is the for Dorothy. I am just discussing this to you. Okay, good. Okay, then one of the beautiful work which is combined S.T. Coleridge and William Wordsworth to write lyrical ballad. Okay, lyrical ballad. It's one of the foremost work in age of Wordsworth. Okay, in age of Wordsworth, which is more important to remember it. So in that work, he means our Wordsworth. Okay, Wordsworth shared his literary pieces 19 poems. Okay, 19 poems in lyrical ballad. Remaining actually total number of poems is 23. Remaining 4 poems யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா S.T. Coleridge பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ மொத்தம் வந்துட்டு 23 poems இந்த லிரிக்கல் பேலட். அந்த லிரிக்கல் பேலட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் போயம் எதுன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் ரைம் ஆஃப் ஹான்ஸ் அண்ட் மெரினர். ஓகே, ரைம் ஆஃப் ஹான்ஸ் அண்ட் மெரினர் விச் இஸ் ரிட்டன் பை S.T. Coleridge. That rhyme of Hans and Mariner is actually a ballad. Okay, it's a ballad. Okay, it's a literary ballad, a beautiful work. In that we can say a supernatural character, which is albatross. Okay, albatross is considered a supernatural element in that poem, a beautiful poem. Then the last poem of in lyrical ballad, that is Tintin Abbey, which is written by William Wordsworth, is one of the most important poems to remember it. Okay, this is about the lyrical ballad. So it is first published in 1758. Later on, the poem for need additional preparation. Okay, not a preparation, preface. The preface is added in lyrical ballad in 1800 by William Wordsworth. So William Wordsworth தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1800ல வந்துட்டு preface add பண்ணியிருக்காங்க. That's more important to remember it. Then prelude. Okay, the prelude is one of the most important work that actually other title growth of a poet's mind. Prelude, its other title growth of poet's mind. It is an autobiographical poem. It dealt with different stages of life. Okay, dealt with different stages of life. Okay, இது வந்து நம்ம லைஃப்ல இருக்க டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ் வந்து பேசுது. Then this book, the book 1 actually, the book 1 talks about his feelings, the impression of his childhood. Okay, it's talking about his feelings and impressions of his childhood. அந்த சைல்டுஹுட்டில் வந்து இவருக்கு என்ன நடந்துச்சு என்ன அப்படின்னு சொல்லி அதை ஷேர் பண்ணுறதா அந்த புக்கு ஒன்றுன்னு சொல்கிறாங்க ப்ரிலூடில். அதர் டைட்டில் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா தட் இஸ் growth of a poet mind. ஓகே, அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். Then book only talk about tumultuous. Okay, tumultuous, excited. Okay, excited joy and eagerness of boyhood. Yes, the title that actually this book, first book 1 is talking about the excited, excitement, joy, overjoy and eagerness of boyhood. That is there actually. This poem, especially that prelude, okay, that poem dedicated to S.T. Coleridge and addressed S.T. Coleridge. Prelude is dedicated to S.T. Coleridge and addressed to S.T. Coleridge. But descriptive sketches and evening walk, which is dedicated to his sister Dorothy. Okay, Prelude published in 1850. Okay, Prelude that is published in 1850. That's more important. It was intended to form a part of Lyricus. Okay, Lyricus is a famous poem, collection of poem that is the dit right by our William Wordsworth. In it actually is a collection of poems. Okay, in that he desired to add it. Okay, Prelude வந்து அதில் கலெக்ஷனில் வந்து ஆட் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற ஒரு டிசைர் இருந்துச்சு, பட் he didn't do it. Okay, his other poems. Okay, so other poems பார்ப்போம். அது என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா Excursion. Okay, Excursion is one of the collection of poems. It is did by William Wordsworth. For conversation 3 days by 3 men and poet. It is also a formed part of poem Lyricus. Lyricus ஒரு பாட்டு தான்.
இதில் என்ன எக்ஸ்கர்ஷன் சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு 4 கான்வர்சேஷனை 3 டேஸாக வந்துட்டு 3 மேன் வந்துட்டு பேசுகிற மாதிரி அந்த போயிட் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. எக்ஸ்கர்ஷன் இஸ் போயம் இன் தட் அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 4 கான்வர்சேஷன்ஸ் தேர் ஆக்சுவலி. அதில் 3 டேஸாகவும் 3 மென். ஓகே, லைக் புக் ஆஃப் ஜோப். ஓகே, புக் ஆஃப் ஜோப் வந்துட்டு இந்த ஜோப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 7 டேஸ் அவங்க ஃப்ரெண்டு எல்லாம் ஒன்றை பார்த்து ஒன்றா உட்காந்துப்பாங்க, இப்படி உம்முன்னு உட்காந்துப்பாங்க, பேசவே மாட்டாங்க. என்னடா ஜூஸ் கம்யூனிட்டியில் வந்துட்டு யாருக்கு டிஃபிகல்ட்டியோ அவங்க வந்துட்டு தே ஓப்பன் டு டாக் தேர் மவுத், அன்ன வரைக்கும் அவங்க பேசவே மாட்டாங்க. தட் இஸ் வாட் திஸ் பீப்புள் இஸ் தேர் ஆக்சுவலி. திஸ் இஸ் எக்ஸ்கர்ஷன். தட் இஸ் அ 4 கான்வர்சேஷன் 3 days by 3 men. இதுவும் ஒரு பார்ட் ஆஃப் லிரிக்கல்ஸில் இருக்க poems. Okay, then it is based on the poet's love of nature. It's revealed the mystical attitude of the poet toward the nature. The excursion, it's actually based on poet's love of nature. It reveals the mystical attitude of the poet toward the nature. Okay, mystical attitude, the mystical belief. Okay, belief of nature. Okay, that is the did this poem அப்படின்னு சொல்லிட்டு Wordsworth சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? Then we see remains. Okay, his remarkable lyrics. ஒரு சம் லிரிக்கள் இருக்காங்க. அது என்ன ரிமார்க்கபிள் லிரிக்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் சாலிட்டரி ரீப்பர். ஓகே, சாலிட்டரி ரீப்பர் பியூட்டிஃபுல் poems actually, there's no doubt. Lyrical solitary reaper. Okay, that's a lyric. Lyricist. Okay, who is famous for lyrics? Lyric அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா that is Shelley. Phoebe Shelley is a great person in lyric. Okay, lyricist பெரிய ஆளு Shelley. அதையும் நம்ம பார்ப்போம். Solitary reaper is more important. Green linnet. Green linnet is good actually. Then I wandered lonely as a cloud. I wandered lonely as a cloud. Okay, this is a famous lyric poem which is written by our Wordsworth. Then some philosophical poem. Okay, some philosophical poems, that is ode to intimation of immortality, resolution and independence, ode to duty. Okay, so the ode to intimation of immortality, அதில் உள்ள ஒரு சிறப்பு அம்சம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டிமேஷன் ஆஃப் இம்மார்டாலிட்டி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா க்ளோஸ்னஸ் டு இன்டிமேஷன், க்ளோஸ்னஸ் டு இம்மார்டாலிட்டி, டெத்லெஸ்னஸ். ஓகே, அந்த நிலையை அடையிறது இல்லைன்னா அதை நெருங்கி அதோட ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வேர்ட்ஸ் வச்சு எழுதிப்பாங்க. இன்டிமேஷன் டு இம்மார்டாலிட்டி. அதில் ஒரு ஷார்ட் கண்டெம்ட்னு சொல்கிறேன். அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தா அப்படின்னா நம்ம ஆக்சுவலாக நம்ம சோல் அப்படிங்கிறது ஆக்சுவலாக ஹூ ஆர் த ஹியூமன் பீயிங் அப்படின்னா we are not from our mom. ஓகே, mom we are from parent. ஓகே, நம்ம வந்து பேரண்ட்லேருந்து வரல, மேபி பாடி தான் அங்கேருந்து வருதுன்னு சொல்லுச்சு, நம்ம சோல்லேருந்து அங்கேருந்து வரல. சோல் எங்கேருந்து சொன்னால் தட்ஸ் ஹெவன் ஆர் காட். ஓகே, ஹெவன் ஆர் காட், அங்கேருந்து நம்ம சோல் வந்துச்சு. ஸோ சோல் அப்படிங்கிறது பர்மனெண்ட்டாக அதுக்கு அழிவே கிடையாது, பாடி மட்டும்தான் அழிவு. ஓகே, சோலுக்கு வந்து அழிவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. இதில் இன்னொன்று என்ன சொல்லணும்னா as a child is a father. ஓகே, ஃபாதர் ஆஃப் பிலாசபர்ஸ் சொல்லியிருப்பாங்க. அந்த ode to and intimation of immortality வந்து child is a father. ஓகே, ஃபாதர் ஆஃப் மென் அப்படிங்க. என்னடா ஒரு child வந்து ஃபாதர் ஆஃப் மென் அப்படின்னா the child actually when is the infant. Okay, when is the infant, he doesn't know the burdens, he doesn't know the difficulties, he doesn't want to love anyone, he doesn't want to marry anyone. Okay, it peacefully talk with himself, talk with nature and peacefully is wandering. Okay, ஒரு சின்ன குழந்தை பற்றின சந்தோஷம் அந்த ஹாப்பினஸோட இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா இட் இஸ் கனெக்டட் வித் நேச்சர், இட்ஸ் கனெக்டட் வித் ஹெவன், இட்ஸ் கனெக்டட் வித் காட் அப்படின்னு வேர்ட்ஸ் சொல்கிறது. கனெக்டட் வித் காட். ஸோ தேர் இஸ் நோ டிஃபிகல்ட்டி டு ஹிம். லேட்டர் ஆன் இட்ஸ் க்ரோவிங் ஆக்சுவலி. ஓகே, நம்ம வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு சொர்க்கத்துலேருந்து தான் வந்திருக்கோம், நம்ம சோல் அங்கேருந்து தான் வந்திருக்கு. நம்ம சோலுக்கு வந்துட்டு எப்போ வந்து நம்ம அந்த அந்த ஹெவனையும் காடையும் விட்டுட்டு நம்ம டீவியேட் ஆகி போகிறோமோ அப்போவே லைஃப் வந்து மிசரபிளாக ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் அவரோட கான்செப்ட். ஒரு சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது ஒன்றுமே தெரியாது. வி ஆர் grown up. ஒரு 20 ஒரு 5 years ஆனதுக்கப்புறம் ஸ்கூலுக்கு போகணும் தெரியாது. அப்புறம் ஸ்கூல் போகணும், 12th போகணும், அப்புறம் டிகிரி, எம்ஏ, எம்ஃபில், இப்படி போக போக நம்ம வந்து வி ஆர் க்ரோவிங். ஓகே, சைட் பை சைடு இந்த க்ரோத் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கலி மேக் அஸ் அவர் லைஃப் இஸ் வெரி மிசரி.
ஏன் அப்படின்னா என்னதான் நம்ம க்ரோத் ஆகி ஸ்ட்ரென்த் இருந்தாலும் நம்மளுக்கு அந்த ஒரு அந்த ஃபீல்னஸ் இருக்காது, அந்த ஹாப்பினஸ் இருக்காது. என்னதான் வந்துட்டு அந்த குழந்தை அந்த சைல்டுக்கு இருந்த ஹாப்பினஸ் வி டோன்ட் ஹேவ் அப்படின்னு வேர்ட்ஸ்வொர்த் சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா? இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா, we are not connected with nature, we are not connected with God. ஓகே, we are deviating from that. ஆனால் நம்ம சோல் எங்கேருந்து அங்கேருந்து தான் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால சொல்லி சைல்டு இஸ் த philosopher of men அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஓட்டு intimation of immortality சொல்லியிருப்பாங்க. ஓகேங்களா? the other great poems, okay, the other great poems என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா Tintin Abbey, the sparrow's nest, my heart lifts up, my heart lifts up அப்படிங்கிற இந்த எக்ஸாக்ட் லைனை என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா, இதான் வந்து எபிகிராஃப். ஆக்சுவலி எபிகிராஃப் டு த ஓடு டு இன்டிமேஷன் ஆஃப் இம்மார்டாலிட்டி. அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மை ஹார்ட் லிப்ஸ் அப்படிங்கிற பர்டிகுலர் இந்த ஒர்க்கில் இருந்து தான் அந்த எபிகிராஃப் கொடுத்துருப்பாங்க. எப்படின்னு பார்த்தா ஓட்டு டிசிஷனை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சார் பேட்ரிக் பென்ஸ் அவரை வச்சு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவார் நம்ம எஸ்டி கால்ரிச். அதே மாதிரி இங்கேயும் வந்துட்டு மை ஹார்ட் லிப்ஸ் ஆப் இதுதான் வந்துட்டு எபிகிராஃப். எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓடு டு இன்டிமேஷன் ஆஃப் இம்மார்டாலிட்டி. அதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டு த குக், ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் குக்கு இல்லை குக்கு குயில். த அஃப்ளிக்ஷன் அண்ட் மார்க்ரெட், அஃப்ளிக்ஷன் அண்ட் மார்க்ரெட், கேரக்டர் ஆஃப் ஹாப்பி வாரியர், கேரக்டர் ஆஃப் ஹாப்பி வாரியர், லொடோனியா அண்ட் மைக்கேல், ஓகே, லொடோனியா அண்ட் மைக்கேல், த அஃப்ளிக்ஷன் அண்ட் மார்க்ரெட் அப்படின்னு நம்ம வேர்ட்ஸ் எழுதியிருக்காரு. பட் ஜார்ஜ் ஹெர்பர்ட் பார்த்தீங்கன்னா 1633 அஃப்ளிக்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு போயம் எழுதியிருப்பார். அந்த அஃப்ளிக்ஷன் அப்படிங்கிற போயமில் என்ன கான்செப்ட்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, தட் போயம் டாக்ஸ் அபவுட் ஏ ப்ரீஸ்ட், ஓகே, ஒரு ப்ரீஸ்ட் இருப்பாங்க. ஆக்சுவலாக இந்த பிகினிங் ஜாப் ஹீ திங்க் தட் இஸ் a brave job. ஓகே, அது எல்லாமே வந்துட்டு கிரேட்டாக இருந்துச்சு. எனக்கு நான் வந்து எப்போ வந்து நான் ப்ரீஸ்டாக இருக்கேன், உங்களுக்கு வந்து காடுக்கு வந்து நான் சர்வீஸ் பண்ணும்போது ஒர்க்ஷிப் பண்ணும்போது ஐ ஃபீல் கிரேட். அங்கிருந்த ஆர்னமெண்ட்டாக இருக்கட்டும், ஃபெசிலிட்டியாக இருக்கட்டும், எல்லாமே எனக்கு நல்லாவே இருந்துச்சு. அப்படியே பேசிக்கிட்டு என்ன சொல்லுவாங்க, நடுவில் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, அப்ரிஷியேஷன் போயம்னா ஒரு வெறுமையை நான் ஃபீல் பண்ணேன். எனக்கு வந்து லைஃப்பில் வந்துட்டு ஒரு எதுவுமே இல்லை. ஆக்சுவலாக வந்துட்டு நான் எங்கே போயிட்டுருக்குன்னு தெரியல, நான் பண்ணுறது தப்பாக ரைட்டானு தெரியல, வேர் ஐ கோ, வாட் ஐ டூ அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு ஃபைனல் என்ன சொல்லுவேன்னா, ஃபைனல் எண்டிங்கில் வந்து சப்மிஷன் டு த காட். அகெயின் நான் எங்கே வந்தாலும் உன்ட்ட தான் வருவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபைனலி சரண்டர் டு காட். நான் அதாவது காடுக்கு ஒர்க்ஷாப் பண்ணுற, காடுக்கு வந்துட்டு நான் ஒர்க்ஷாப் பண்ணுறதும் அட் த சேம் டைம் அது வந்து எனக்கு ஒரு ஐம் ரைட் ஆர் ராங், ஐம் கோயிங் இட்ஸ் கிவ் மீ ஃபார் வெயின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. லாஸ்டாக்கி சரண்டர் டு காட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ளிகேஷன் ஒரு போயம் எழுதியிருப்பாங்க. தட் இஸ் ரிட்டன் பை ஜார்ஜ் ஹெர்பர்ட் in 1633. Okay, that's a short poem. It's possible to go and read it. Okay, then he wrote about 500 sonnet. I'm just thinking that actually. Okay, William Wordsworth write 500 sonnet. Even Shakespeare wrote only 154 sonnet. He wrote 500 sonnet. And the Petrarchian model. Okay, Petrarch, you know that the father of sonnet. Okay, father of sonnet, where our Thomas White, okay, Thomas White, who brought out the model of sonnet from Petrarch. Okay, then the best sonnet of William Wordsworth stand in comparison with sonnet of Milton and Shakespeare. Okay, even his sonnet is comparing with Milton and Shakespeare. This happened. Poetry of naturalness, simplicity, theory of poetry, very heart of man, poetic diction, real language of men. Okay. Theory of poetry என்ன சொல்றாங்க, ஆக்சுவலாக poetry of naturalness and simplicity அப்படிங்கிற என்ன சொல்லியிருக்கான்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, தேரி ஆஃப் போயட்ரி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அவரோட கான்செப்ட் தான், வேறு ஒன்றுமே கிடையாது. அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, எவ்ரி ஹார்ட் ஆஃப் மென், நம்ம எழுதுகிற போயம் வந்து ஒரு ஹார்ட்டை வந்து நம்ம அட்டாச் பண்ணுற மாதிரியும் ஒரு ஹார்ட்டை வந்துட்டு இன்ஜெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க. அதே மாதிரி போய்டிக் டிக்ஷன் வந்து ரியல் லாங்குவேஜ் மேன். ஆக்சுவலாக மனுஷன் வந்து இந்த ரஸ்டிக் பீப்புள்னால் அந்த ரஸ்டிக் பீப்புள் லாங்குவேஜ் நம்ம எழுதணும் அப்படிங்கிற வியூவில் தான் நம்ம சொல்லியிருப்பாங்க. யார் அப்படின்னா நம்ம William Wordsworth. Okay, William Wordsworth. This is about William Wordsworth. Just we go to see ST Coleridge in upcoming classes. Thank you.